Welcome to Donkey Shane. I'm Terrence Hartnett. With me is Nibal. Hi. You smoking in your house? No. I don't. Your partner does? I'm regretting everything in my life right now. My partner, who is my boyfriend actually, but I say my partner so that people think I'm more interesting. They're like, is she a lesbian? Whoa, Yeah. little mystery. Does she live with her business partner? No, you're just very into old Western stuff. Hey, like partner. my partner. So this person smokes in your house. Yes. The person I have occasional sex with. My occasional sex. Ooh, there should be a German word for that. My occasional sex person. Gelegenheitspartner? Gelegenheitspartner. There is something for that. I guess so. Gelegenheitssexpartner? Nein. Gelegenheit, what does that mean? Gelegenheitspartner mit Vorteilen, with benefits. Mit Vorteilen, ja. Mit Rabattcoupon. Yeah, Rabattcoupon. I think it's so terrible to smoke inside, and I have one lung. It is fucking disgusting. It's terrible. I smell disgusting. My hair smells disgusting. I have to shower every day to not hate myself. Is this what I do for love? I know that it's... And I'm a smoker that smokes outside occasionally. It's fine. I'm an occasional smoker, yeah. Go outside. Yeah, go outside. Take a break. If you need to smoke and you cannot lift your fucking ass out Yeah, I know. of the couch, is that word allowed? Yes. Are we censored? This is on Can ORF. I talk about Israel? This is live on ORF. Can I talk about current trendy wars? Yeah. What's the newest? What's the hot new war on the What's the scene? hot new war? What is the newest type genre of refugee do we have? People are getting a little... I mean, Syria is out, It's by the over. way. It's over. We have McDonald's so now. over. They're starting to do the Burger Kings and the McDonald's. and now Ukraine we're is getting good. stale. Gaza is meh. Okay, Gaza is like the new big thing. It's like, are they? But once Gaza went mainstream, we're all kind of like, okay, We get it. Yeah. Yeah, we get it. We get it. You're dying. You're dying. Blah. Oh my god, people die sometimes. People die. Everyone dies all the time. Yeah, like that's true. Oh, we're getting so cancelled. In the first 5 minutes. No, anyway. I am very pro. But you smoke outside. Take a break. He doesn't want Just like the Gazans, you love to smoke outside. Yeah, I love watermelons. I don't. Okay. Oh yeah. Right. That's the symbol. It And is. but For a smoking lot out of minors, to a, yeah. maybe to a this could perhaps be a more controversial topic in Austria, in a country where they only outlawed smoking inside in 2019. Yeah, it was like a couple of years ago. 2019. I was. Nicely coinciding with pre-pandemic. I think it Yeah. would have killed more people. Yeah. The COVID Yeah. would have killed more people if that law was not yet in effect. Yeah, I think I we got very lucky there. Would it be so bad? Yeah. Would it have been? Yeah, it would have killed some indoor Yeah. smokers. We really I think didn't we like. would have Yeah. like some good quality people now. But how many winners would we around. have lost? Like how many big money players? You know what I mean? Yeah. Not that many. Yeah, no. Not the cream of the crop. No. But I think everyone was happy about that rule because it was you needed to you need to pressure wash your entire clothes, all of Yeah. everything. Yeah. Like it was know. so fucking disgusting. Smoke And- outside. I remember going clubbing as an 18, 19-year-old when and coming back when you didn't smoke, like because I only started smoking at like 24, 25. oh Yeah, Nice. late bloomer, as with Yeah. everything. Do you consider yourself a smoker, Paul? Because you smoke every day? Enough, enough. Yeah, and also I love cigars. So Okay. you're so cool. Do you Yeah. also like whiskey? sadly yes. Do you like being a man? You like leather bound Do you books? feel like Depends. Yeah, I mean, nothing feels more like a man than fucking a man. So I mean, get it. I'll be honest, I don't like cigars, but I do like whiskey. And I don't know if it's just so my father is proud of me that I'm a big man now. Big Nibal. Yeah. I mean, he would kill me if he found out that I drink alcohol. But if it Right. was whiskey, I think he would have been like, you know what? It's okay because it's something that burns. Does you he know, drink like alcohol? Is he Muslim? Are you Oh, Muslim? I am an ex-Muslim. Yeah, this is a controversial topic of the day number 2. Whoa. I was proudly disowned, and I'm not like getting anything
from my parents. Because you're not a Muslim anymore? Yeah. Wow. And that's worse if you're a woman, because like they're like, oh no, the door has opened without marriage. So you're not you're not sellable anymore. If you're not you celibate, drive it off the lot like a car. It's half the value. Exactly. That's it. Like I'm like car. It's all done. Actually, no. Used cars have now like gotten more expensive, and I still have no value. So you're like an old iPhone. Yeah. Yeah. If you're not celibate, you're not sellable. No, I'm an old Android. It's even worse. So they talk to you or not? My mom speaks with me still. She just continuously tries to bring me back to the bright side, to the right side, to the correct way of living. My brothers don't speak with me. No way. Yeah. I mean, they never spoke with me anyway, so it wasn't like I was losing on like amazing conversations. How many brothers? 2 brothers, yeah. They were much older. They're like 9 and 11 years older. 9 and 11 years older. And they always will be. Never forget. They will, yeah. Do they live in Syria? Do they all live in Syria? No, they live in Canada. No way. Lustigerweise. What? Lustigerweise? Yeah. What could that mean? Enough. Yeah. Oh, funnily enough, Lustigerweise. Yeah. It's a beautiful word, what's so funny about that? Because like they were constantly trashing the West. Okay. And now their son's gonna be gay. Yeah. I mean, gonna be? You mean is? I mean, we'll see, but that's what I'm hoping for. Is like, so you have a nephew out there? Yeah, I have a baby nephew. Sorry. Another one coming in. No. Congrats, brother. Oh, congrats. Maybe this podcast will be You shot the right direction, and bingo. Yeah, his aim was true. Yeah. And now he's got a little one. Oh, yeah. I'm sorry. Yeah. Does that make you feel sad, or like, do you want to, or is it like, fuck him because they don't accept you? I mean, he's very cute. He's a very cute child. And you've seen pictures. Yeah, I've seen pictures and video and stuff. From your mom. Yeah, I mean, I used to be on the group chat at some point. Before I was ousted. Ousted, yes. outed or ousted, I think. Yeah. Isn't that funny? Ousted is more like thrown out of a position. Yeah. And outed is like coming out. Yeah, Yes. ousted because I was outed. Yeah, once you were outed as being a sexual being, and then you were ousted. Yeah, crazy for being concept. A human adult woman. Yeah. We expect our boys to bang all the time, but mathematically that doesn't make any sense. But hey, anyways. Right, who are they banging? We want 0% who are these whores, bitches? but also we want our dudes But that's to the thing, like, dick. where are they bringing all of these virgins in heaven? Like, where are they sourcing them from? Are they making new From, I mean, are they making new ones, or like are every they, day? Your brother just made 2. All the ones the Chinese aborted. Like pre-order. Oh, yeah. I mean, we have to figure out what kind of podcast this is. Yeah, I don't know. sorry, I don't know. I'm so sorry. No femicide jokes. Okay, I mean, I guess, yeah. Femicide? You're not killing the virgins. The Chinese we're girls. doing big scale femicide. Yeah, we're not talking. Who gives a shit? I'm not affected by this. No, but that's where the 72 virgins come from. They had an influx of aborted female babies over there. Yes, thank you, Paul. That's what. Okay, Perfect. that's so fucked up, man. And they're coming from me. Like my entire mindset is constantly fucked up, and that and then you crossed the line with Nibal. You created a new line that you have crossed now. Yeah. Welcome to Austria, creating new lines every day. It's crazy. My God. Yeah. When did that happen? How old were you? What? When you were ousted. Oh, I started comedy, and then I think I posted something, and I was trying to be a little bit anonymous. And my brother was stalking me back then. He had nothing else to do. Yeah. He was doing his 5K job from his home, and 5K? Yeah, like the 5G? motherfucker. No, 5K. 5K job. 5K month job. Nice, not bad. Yeah. And then he had nothing to do. He was so he found you on. He found me, and then he told my mother, and. Cool. And the Instagram is Nibal Comic, is that right? Yeah, Nibal but Comic? before that, I gotta say, they found out about me drinking. Okay. When I was around 18 years old. Cool. And then that was it's crazy. She's out. She's not
she's not in the family Syria. anymore. Like, I just drank a little bit. I mean, they didn't even know about the rest of the stuff. They just knew about like this one drink that I had, and they were like, "That's enough," That's oh my god! Yeah, that's if you knew the rest, you would have died. Yeah. And then I went back like, "Oh no, it was an accident." It was an accident. Whoops. It was raining whiskey. Yeah, it was raining whiskey. I opened my mouth. I was like, slurp, etc. More slurps later, and That happened. When you were 18 and you had left Syria already? I had already left Syria. You grew up in Syria. Yeah, I couldn't find alcohol there. I was trying to I was calling my Christian friend and I was like, "What does it taste like? I want to know." And she's like, "It's not even that good." I want it. Yeah. Did you come here to Vienna when you were 18? I came here when I was 17. 17. Yeah. Young, dumb, and not yet full of alcohol or cum. I was like still sipping beer before my whiskey days started. Very cool. Yeah. Why did you come? You came by yourself at 17 for school? Yeah. Yeah, basically. I mean, I came to be a whore. I told everyone this. I lied to myself. Oh, I wanted to study. Well, this fucking bullshit. I want to be an independent woman. No, I just wanted to dress how I want and say what I want. And now, now I'm done with that. So I don't know what else to do. Like, I've done it. Check, so I'm like, check. fuck. So now I have to make some real... I can see your shoulders. I can see your bra strap right now. This is my dad. You're doing Syphilis, good ending, Vienna. Yeah. And it's fucking. I mean, it's so cold here, so I'm not even like doing it. They put the hijabs on. I wish I had the hijab. Half the time. Sometimes I wear a scarf like in the winter, and I'm like, fuck, I'm back. You're right back in it. I'm like, Climate change is gonna. Let's hope that I can be warmer and warmer every year. Don't worry. Good. They're now projecting 40 degrees this summer in Vienna. Yeah, well, that's which is 114, 120. No, it's like 105. That's 40 degrees Celsius? Yeah, 40 is not the biggest deal. Okay. 40 is hot. It's 40 is hot, Syria, but it's not. Man. Like 40 is fucking Syria hot. I would not leave maybe the if house. we had a producer, maybe he could look up how much 40 degrees is. I could. Totally. 40 degrees is in Fahrenheit. But what did you wear growing up? You wore a hijab, from. No, the thing is that they like when I was born, they expected a boy. Okay. And then they just like went along with it. As if you were a boy. Yeah, and just like cut my hair. I mean, they even named me like a pretty masculine name. Nibal is a very masculine name. It's unisex technically, but they just didn't know how to raise a girl, and so I was always with the short hair. I was walking like this, like I was starting fights with kids, and just repeating everything I've seen because. And at some point, when I started puberty, they were like, you say that like a job. When I started puberty. Clocked in at puberty. Yeah, that because it is a job. It's like it's exhausting. It's man. full time. It's like for real. It's happening. It's not even 9 to 5. But that's when you started wearing a hijab? No, that's when I started being like, oh, now she's a girl, now she can't speak to boys and stuff. But I was never wearing hijab. But for example, like the most I could reveal was like from here. Your mid-arm down. Yeah, and that's it. I mean, you can like my neck is okay, and then t-shirts. Basically, t-shirts were like the limit. Is that what you wear? Is that what your mom would wear? What would your mom wear? My mom was is wearing hijab, and the thing is, what happens is my mom was very, very beautiful, and she still has a potential. Let's put a picture up right now. Full uncovered photo. Yeah, no. It's Syria. Hot or hotter? Just temperature-wise. Wait, speaking of hot, what's 40 degrees? It is 104. You're absolutely 104. Right. Wow, amazing. I'm really good at that. I might be the best person in Austria at that, and they don't know Fahrenheit. I mean, you're the only person that knows what Fahrenheit is. I know. I'm very happy about it. I'm very proud about that. Good for you. Thank you. Even though it's a German word. Yeah. Fahrenheit. Yeah. It's a Polish guy's last name. I looked it up. Well, but it's a Germanic Oh my god, name. they want to take everything. They're like, no, this was ours. But this one guy is not ours. He was born here, man. Yeah, Burger is ours. Burger is ours.
You can try all you want, but burger is ours. No, absolutely. I will not take the burger away from you. So mom wears a hijab. So yeah, when you get married, she's a hot woman. Nice. I'm so sorry, mom. She's never gonna see this. You're welcome. Yeah. But what happens after you get married is that you cover up more. Mm-hmm. So you want to show off your wares before that. So you go to weddings. Okay. And what are you wearing in the weddings before you're married? Before you're married, even after you're married, you're wearing a little bit revealing stuff because it's mostly girls' weddings. And then the boy comes to get married. And, like, there's a party for the boy where you know what dubka is? Dubka? No. Dubka is a type of dance that men dance. And it's like, it's really, it looks easy, but it's fucking... It's like hiking. Is it that ring stuff? Yeah, it's like with the legs. You're just jumping in the air and like coordinating. Yes. And as an Arab, I am ashamed to say it. I cannot do it. Oh wow! I have tried to do it. Do girls do it too? Now they have opened some positions for the girls, but not in some circles, like the more open circles. I was allowed to do debke recently with my progressive Arab buddies, but I was so bad that I just saw that, okay, I'm ruining this for everyone. I'm just gonna take a step back and watch. Let me just not good. Okay. So, but it's a complicated dance. So at the wedding, the women wear what? What's revealing? Really nice dresses. Dresses with like arms. Revealing usually shoulder, tits. That's it. Really? Yeah. And what do you mean, shoulder and part of it, like cleavage? Yes, and cleavage, because there are only women there. You can basically see another woman's tits. Closeted lesbian. Yeah, but no. But that's a great thing about Islam is that they don't think women have sexuality. Yeah. So they don't. Huge loophole. So they don't know that like we are like looking at each other like, oh yeah, nice. Like you can do whatever you want with your girlfriend. No one will find out because they don't even gay is only for men. That's amazing. That's amazing, right? Wow. So I went to high school, the last couple of years of high school. There were so many girl-on-girl relationships. They were like love triangles, so much drama, and it was all girls. There was some boys like in between, but it was mostly girls and some girls wearing hijab, and they were, nice, super Muslim. Like they believed in what they were wearing it with their. Yeah. This is my choice, and I also love pussy. That's amazing. And I was like, this is diversity. I love two things: Allah and pussy. We're gonna get shot. Fatwa's good PR. Yeah. Give it to me. I'm Salman Rushdie. Hit me as hard as you can. In the one remaining lung. No. Yeah. Not there. Is it the lung or is it the? It's both. Oh, fuck me. Yeah, it's like a spare parts depot. I have one lung and one ball. Like, oh no. Yeah. You're perfect for the. And you're still happy. Look at you. Oh, no, I'm okay. You're perfect for the movie. Here it comes. It better be good now. My God. Which movie? Which movie? It's going to be a fucking obscure Repo German Man. film. No, Repo Man. Nice. Again, the kid can take. Yeah, exactly. Okay. I've got few assets. I got kidney. Kidney is big. Kidney's big, but that's all they really could take. Eye, ear. Yeah. Oh, liver you can cut out like up to I think 30 or 40%, and it grows back again. It's great. So go for it. You can start a shop. I always wondered. Yeah. I know, but I've got the least amount. I mean, like I would be the last guy to start a shop. Yeah, not great. You're not like. No. Yeah, I have very little to spare. I think you have a lot of good characteristics about you. Thank you. The organ section is just not. It's not my. It's not my strong suit. Not your forte. It's not my forte. It's just not. Yeah, it's okay. I know that about myself. So I want to go back to lesbian Muslim. Away from the cool stuff. Are you into that, or are you straight, or you got any buy in you? I'm a bisexual girl with a boyfriend. Classic. It's very respect. Yep. I just I think I don't deserve the love of a woman, so I just that is why. Something honest, you don't do for yourself. It's true. It's tough. Yeah. Oh man, that's a cool show. I'm like a tiny bit bi, like for very specific people. No, for everybody. No, I don't know.
Like you're on the Kinsey scale, you would be like a 1 or no 1 2, is straight. 2, yeah, exactly 2. But I think it's because like women are objectively hotter and more attractive physically. Like if you take the average woman and the average man, the average woman will 100% be more for sure objectified and objectifiable. Yeah, but how much is that also societal by just men being the dominant, unhygienic? No, being the dominant the male tastemaker for the last 2,000 years. No, but also that they don't take. Yeah, maybe that's like a huge part of it. But also, I feel like women take care of themselves more. Oh yeah, for sure. I think just objectively, like if an alien came down, something. To be fair though, a woman's hygiene is way more detrimental to their survival than a man's. Sadly, like a man can hygiene. Be a woman if she lets like just in pre-penicillin if she lets an infection. Let it slip, you know. Like you get killed by that infection pretty quickly, you know. Yeah. Well, a dude is like, oh, I have a little bit of syphilis. Well, that's gonna take like 3 years until it's actually killing me. Like, we all know that. Everyone knows this piece of information. Everyone knows that. Everyone knows this. Why did you even say? This is very relatable. I'm relating. People get that. Yeah. People, welcome back to Syphilis Talk. What's your favorite thing about syphilis? Oh, dude. Top 5. Yes. Okay. No, the best thing was. Syphilis basically started modern plastic surgery. So, no way! Hey, something good came out. So rhinoplasty was invented because of syphilis. So what they would do is they take your arm and they put a harness here that would fix your hand to your head. And then they would cut a little piece of meat here. Out of your arm. And then stitch it to your nose. And then wait like 4 weeks until it like grows to your flesh, exposed flesh on your because your nose fell off because of syphilis. Because syphilis, that'll happen. And then they would snip it off here because the cardiovascular system would connect at some point, and then you snip it off and then you remold it into a nose. But that's like very environmentally friendly way of like upcycling. Like that's great. It's actually, really why nice. don't they do that anymore? Like now I don't know. Because it's pure torture, and syphilis is healed by penicillin. A lot of true. But the tradition's been lost. Why don't they do that? Why don't they do that anymore? I would love to see somebody. Their arm falling asleep constantly, taped to the back of their head. I mean, that would be a great TikTok. Yeah. It's like your life as a syphilis survivor, 1880. Yeah, this is a day in my life of a syphilis survivor. It would have like... My arm is attached to my fucking head. Day 3. Because I have sex. I go out with the girlies and yada, yada, yada. Yeah. My arm's attached to the back of my head. I'm having a nose graft. I'm having an arm nose. And luckily, it's more accepted now to have an arm nose. And people, arm nose community strong. Where are my arm nose girlies at? Oh, is that where being nosy comes from? Exactly. Yeah, that it comes from sticking your nose into your own arm's business. Yeah. Fun facts. Fun facts. Fun facts. Just fun. Just fun. Sure. Why did you choose Vienna to come from Syria? It was not a choice. It was like I was just downloading all of the countries. Downloading them. Like I was checking like all of the visa requirements for all of the countries that are not in the Middle East, and they're not poor. So poor countries. So no Slovakia. Swipe left. Yep. No fucking way. Like maybe I would use Slovakia as an in to go inside somewhere else. Like just But so yeah, and Austria was the first one to be like, okay. We'll when was the big refugee Syrian 2011 thing? We started the war. Remember that? Yeah. And we were still trendy back then. How old were you then? 11 years old. 11. Yeah, okay. It's very easy math. Wow. I'm 10 years older than you. Oh my god. Okay. Oh, I thought you were older. Thanks a lot. I really appreciate that. Slay. Hey, that was. No, I just like you've lived so many things. Yeah, thanks. You've lived through so many. Nibal, you're like a sniper. Did you train in Syria? Yeah. Wait until he pops his head out. Wait until he.
No, I've looked 40 since I was 25. I have like this sort of a man like, face. I don't know if you can see it. I have some gray hair going on here. Like, I mean, that is... These are all after phone calls with my mother. So just like popped out. But gray looks good on you. Oh, thank you. Yeah. I'll get stressed more. But really, yeah. Keep it up. Go to the Magistratsabteilung and Call your mom. really get yourself pissed off. Text your dad. He's dead. He's dead. I'm sorry. Text him to heaven or hell, wherever he is. No, you know what my fucking family, I mean, my mom does sometimes. If I'm not answering the phone, she calls me through my dad's phone. Whoa! Wow. It's like, so fucked up. Why do they still pay the bill? It's in WhatsApp. It's my God. It's insane. So it's like I have my phone and they change his picture to black and white because once someone dies, they change it to black and white. What, WhatsApp does that? Yeah. My family changed his picture to black and white. Okay. It's not like WhatsApp is like, all right, dead man. I thought the metal service had like a funeral service where you can shut everything else and make it like a memorial. Maybe, but I don't know. I didn't add my dad on Facebook. Well, WhatsApp is Facebook, so yeah, now it is. I don't know the WhatsApp Facebook. But back to the important thing where my phone rang. Dad calling from the grave. From the grave, and I was like, "Oh my God, what the fuck? What the fuck?" And and so I answer. I'm like, "Dad? Dad? Let me quickly re-traumatize you. I forgive you for getting dick and whiskey." No, he won't. He won't. It's your mom. It's your mom. Call your mom. Yeah, so... That's great. So now wild. I call my mom because I'm just afraid of my dad calling. So from 11 to 17, what was life in Syria like? It was... I mean, I'll be honest. I was a little shit. I was not so affected by the war as most people. This is why I'm speaking this English right now. Because I was a privileged little shit. Nice. Educated? Yeah, not really. Like, I wasn't even educated. It's just the English. I don't have education. I have nothing. I have nothing to my name. It's the only thing that I have is the English, and that's how I roll with it. You know, like people think I'm smarter than I am because of my English. Glasses, English. Yeah. Nice. So, smart. Where did you learn English? Well, the thing is that we have something that Austrians don't have. We have films and series in their original fucking language. Hello. And it's not some fucking... It's just like two same actors speaking over these people. Austria has good dubs, by the way. I don't know. I feel pain. Germany. I feel pain whenever I hear dubbing happening. Yeah. My brain is like, nope, that's not what is being said. That's not it. That's not at all what it is. No. So I can't. I'm not able to watch that. But that's like partially if you spend enough Ramadans watching series, because as a kid we had when I was growing up we had Ramadan during the summer months. Okay. So it always changes because of whatever fucking bullshit. Yeah, the calendar is makes like it bounce around. Yeah. Because of the moon and the stars and stuff. Sure. Just normal shit. Moon, stars. Yeah, and so I was spending most of the summers, like this month of Ramadan, watching series until maybe 10 a.m. Why during Ramadan? I'll tell you why. I can go to sleep. Okay. So I can wake up when we can eat again. Gotcha. So smart. like from 3 a.m. till I don't know, maybe 6 p.m., 7 p.m. when the sun goes down, we're not allowed to eat. Yeah, heard about that. Or drink. Yeah. Or fuck. Or smoke. Or smoke. Or do anything that has any type of joy. Yeah. In like you're like, you know what? Just feel pain for the rest of this month, and then be grateful. But are you staying up at night so you can eat at night? I'm staying up like from 3 a.m. until however long I can stay up. So I wake up and I eat nice. like when Fajr comes, you eat suhoor. So before the sun rises, you eat the food and you drink, and then you go to sleep usually if you have a job, and then you wake up and then you go do your life. But since I was a kid, I was working still, but my work schedule was more flexible. That's nice to give the kids flexible hours. Yeah. Nice. They gave me some, we had some work-life balance. So especially during Ramadan. So I would stay up all morning
I would be watching Lost. Like the whole, I was like watching all of the series that were 20 seasons long. Yeah. So it doesn't finish, and I love that about that time, because right now they're making like really good quality series that are short, and it's like 4 episodes. I'm like, what the fuck could a child in Syria do with this? You know, like this doesn't even fill up on DVD. That's bullshit. Think about Syria, would you? Yeah. Come on, White Lotus. So that, Think about the Syrians. It's deep. It's talking about structures of society. It's deep, and then it's over. It's over, yeah. Were you watching Lost? Any other shows? I also watched House, MD. Nice. Loved House. I wanted to be House. I thought I was House for like 5 minutes. I was like, you could be a doctor. Yeah, and then I looked at blood. I wanted to piss myself. I was like, I can't look at blood. So this is why I'm not going to be a doctor. Oh yeah, okay. Yeah. Or stay around during the Civil War. Yeah, but that's many opportunities. But that's blood that I don't have to touch. It's like it's different. It's like the proximity. the proximity. Ooh, yeah. Okay, I get that. So if I see someone getting blown up, it's like. Shit, that's Syria, baby. I've been watching that like with Gaza since I was a kid, so I was like, it's like reruns for you. Yeah, it's like it's a rerun. Christ. It's just live right now, so it's like no longer Star Wars on TV. Trilogy. You're like, this is the same shit again. Yeah, it's like somehow Palpatine has returned. Yeah, so it was just shit, and you get used to shit so easy. Like remember COVID? We all got used to it so fast. Yeah. Except like 5 people who were like, Rrr. Yeah. Like, man, you don't Some have people go insane, but the rest, can adapt. You get used to it. Yep. So we were getting used to the sounds of bombings, and we were getting used to like, okay, I mean, we have to be careful on the road. Maybe we had a lot of checkpoints. Mm-hmm. So every few hundred meters, you would have a bunch of military dudes drinking mate. I don't know why. Mm-hmm. They love fucking mate. It's very hip now. Yeah. I guess we started it. Yeah. So they would stop you and they would interrogate you, and you would give them your ID. They would check that you're not wanted or whatever. You didn't post anything anti-regime on Facebook. This was like a big thing. You cannot. Yeah. So you get used to the fear, and it just becomes normal. You know, you get used to your mom hiding the money in her tits, and no one's looking in there. No one was looking in there. Yeah. That's because hijab, bro. You know, that's like, a great place to hide stuff. Yeah, this is why it's still so trendy to be Muslim in war-torn countries, because you can hide so much shit. Yeah, right. Underneath those burqas and stuff. Yeah, a big billowy burqa. Yeah. Is there tits in there? It's is like, there you don't know what, money in there? What's in there? Yeah. Let me show me your money. They can kill you, but they cannot touch you. They cannot touch you. You can shoot that woman, but you cannot get your hands on her. That's. And then when you came to Vienna, did you speak any German? No. Like, where would I learn? They don't have media. They have such shitty garbage movies and series. And the good shit is all hidden. Yeah. You have to buy it and stuff. And I'm like, I thought Paul was going to be way more mad about that. That's really good. But I had multiple rants on this. Yeah, I mean, I think there's some good media, but it's very, very. There's a lot of Viennese series, for example, or Austrian series that are very funny, but you have to know Austrian or like Viennese dialect to understand what the fuck's going on. Yeah, because it's not subtitled properly. Ever. No, there's no subtitles. And the worst thing is sometimes it is subtitles, but because it's like by another European TV station that did the subtitling, the ORF doesn't have the rights to those subtitles. Oh yeah, that's also or they don't do the buyout. I know. So those are lost. Like it's crazy. Like one of the best pieces of Austrian movie media, Der Herr Karl, still is on YouTube in full length. You know, like the ORF doesn't give a shit about that. What is it called? Like Der Herr Karl. Herr Karl. It's made in like 1953 or something like that. It's about an Austrian guy basically just making excuses for his life decisions. Okay. And he's Herr Karl. And he got the actor and the ORF and the director all got bucket loads of death threats after that, because it was like revealing too much of the Austrian soul.
Oh, what? Oh, what? Yeah. The Austrians didn't like to see a mirror at that point. We didn't do mirror stuff too. Like, hey, this is you, society. Yeah, it wasn't so far away from the time where you they guys were the did first some ones stuff, to push open that gate, basically, and they did it in a humoristic way too. Yeah. Which the like Austrians even really worse, didn't like black humor and criticizing us. Yeah, I've heard Fuck that. you know? Yeah. So but sad. no subtitles. that has like 250,000 views on YouTube now, and that's like the 6th video that has been uploaded. It probably has millions of views collectively. Yeah. No subtitles. There's not even a good 4K restoration of the original movie material. No, that's awful. I know. There's not even... I knew Paul would get set No, up. because film stock degrades over time, no matter how good you store it. So the sooner you digitize it, the sooner you keep the legacy of your own film industry alive. Like it happened to the British, where the BBC wouldn't store certain episodes of Doctor Who correctly. He's about to cry. I know. He's about to cry. And there's like 120 episodes of Doctor Who that are lost forever. Oh, no. Well, how do you live with that, Paul? I'm fine because I hate Doctor Who, but okay. Even with but I stand with my brothers who love Doctor Who, those nerds. There's a bunch of them that I know, and it's sad that they don't. It's like he's talking about people who experience war, like a bunch of them there. This is his Gaza. This is his. The episodes left behind. Yeah. Well, you didn't learn it. You didn't know any German. No, I didn't know any German because, you know what? Speaking of ORF, I need to address this. So do it in German because we should flip right now. Is it time now? Okay. Yes. Ja, es ist Zeit zum. Es ist Zeit. Deutsch jetzt. Zeit. Deutsch jetzt. Jetzt Jetzt können geht's. wir auf Deutsch reden. Auf Deutsch reden, bitte. Ja, bitte. Langsam. Naja, ich habe letztens einen ORF-Beitrag bezahlt. Ja. Ich bin eine Syrerin. Ich wohne mit einem Spanier. Ja. Und auch 2 Österreicher. Ja. Und alles. Und ich. Und du musst zahlen. Und ich hab den scheiß ORF-Betrag bezahlt. Und dann, ich glaube, es war halt 2 Tage zu spät. Aha. Und dann haben sie Mahnungen an mir geschickt, ja. What? Mit einer Kanzlei und Shit. Wow, ja? okay. Und dann habe ich ein E-Mail. Ja. Aber ja, du musst für ORF zahlen. Ja. Nur eine Person pro Wohnung? Pro Haushalt. Ja, pro Haushalt, okay. Ja. Und warum Weil bist du? die scheiß Mitbewohner und Freund sind zu faul dafür. Zu faul. Du bist die Einzige, die organisiert? Eigentlich nicht. Ich bin so schlecht mehr organisiert. Mehr als die anderen heißen. Ja, ich bin die Einzige so mit Verantwortung. Ich habe nur Angst, dass es halt irgendwas passiert, weil ich so legal war für eine Weile. Und jetzt bin ich so, okay, ich muss halt das muss ich zahlen. Alles muss korrekt ablaufen. Ja, genau. Klar. Ich muss sagen, also mein Chick, ich schmeiß immer im Mistkübel. Brav. Ja. Und ja, dann habe ich halt diese Mahnungen bekommen und Mahnungen? Wenn du was nicht bezahlst, also rechtzeitig, kommen die und schicken halt extra, wie wenn du deine Kreditkarte nicht zahlst. Ja. Du kriegst noch mehr, wie sagt man? Eine Warnung. Ja. Eine Warnung. Like you need to pay more, like percentage. Ja, okay. Und das ist eine Mahnung. Mahnung, ja. Mahnung. Ja. Genau. Und ja, technisch gesehen, die Mahnung muss noch nicht extra Geld dabei sein, aber die meisten Firmen sagen einfach, hey, du musst gleich mehr zahlen. Ja. Weil sie sagen, es gibt Mahnungsspäßen. Was Bullshit ist, weil es ist automatisiert. Du kannst mir nicht erzählen. Niemand hat dafür gearbeitet. Nein, das war ein Roboter, der das gemacht hat. 100%. Und dann kam von einer Kanzlei irgendwas. Hurenkinder, wow. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, direkt zum Kanzlei, betreff, ich habe einen Scheiß bezahlt. Ja, lass mich in Frieden. Dann
Im E-Mail habe ich geschrieben, ich habe einen Scheiß bezahlt. Und dann I have paid shit, ich habe einen Scheiß bezahlt? Ja. Scheiß? Nein, I paid that. I paid that shit. Ja. Ich habe einen Scheiß bezahlt. Ja. Genau. Und dann habe ich halt die Nummer, mein Case-Nummer deine geschrieben. Aktennummer. Ja, Aktennummer. Ja. Und dann seitdem habe ich noch nichts bekommen, aber ich habe mein Postbox noch nicht geöffnet. Also Briefe ist noch nicht geöffnet. Schauen wir mal. Es sollte in Ordnung sein. Ja. Normalerweise lassen sie dich dann in Ruhe. Solange es nicht, war es schon die zweite Mahnung oder nur die erste? Ich glaube, es war die erste. Okay, dann sollte normalerweise in Ordnung sein. Schauen wir mal. Aber der ORF ist so streng, ja? Nein, es ist, weil sie es externalisiert haben. Es ist irgendeine Hurenkinder-Firma, die nicht dem Arzt. Wer ist Hurenkinder? Son of Horse. Oh, kein Scheiß. No, Children of Horse. Yeah. Dogs, Hundkinder. Yeah. Hurenkinder. That's Huren. Oh ja, Whoresons. Yeah. Okay, ja. Hurenkinder. Ja. Ja. Und ja, ich verstehe noch nicht, was ist das? Was ist das bitte? Der ORF-Beitrag? I'm following orders, aber ich weiß nicht, was das... Wir müssen für ORF sagen. Ja. Es ist technisch gesehen, ist es ein Sie argumentieren es wie der BBC, mehr oder weniger. Ja, es ist wie BBC. Du hast einen aber sie haben keine BBC-Qualität. Nein, ich meine, wo ist diese... Es ist Bullshit. Ja, ich bin voll es ist keine BBC-Qualität. In Theorie und rechtlich gesehen ist es, wir haben einen Bildungsauftrag, der ORF hat einen Bildungsauftrag, er muss die Öffentlichkeit neutral unterrichten. Das ist der Auftrag des ORFs. Aha. Ja, nicht nur in News, aber auch in Wissenschaft und all diesen anderen Dingen, und die Kinder sollen richtig, denen darf keine Werbung vorgesetzt werden und so weiter und so fort. Ja? Also all diese Dinge sind drinnen. Theoretisch. Ja. Und der Beitrag soll quasi das Grundbedürfnis des ORFs stützen, obwohl er Werbung hat. Okay. Weil eigentlich sollte er keine Werbung haben. Ja. Eigentlich. Ich meine, schau, ich war auf dem FM4. Ja. Ich habe so die 15 Minuten oder so gemacht. Was auch ORF ist. Das war ORF und es war eine tolle Erfahrung. Sie waren super lieb, super nett. Sie haben uns so gratis Bier gegeben. Das ist mein Geld. Ich habe mein Geld selber getrunken. Aber sie haben mir 250 € bezahlt. Ja. Ich bin kein 250 € wert. Warum? Es ist überbezahlt. Nein, ich würde es auch für 100 machen. Ja, aber das ist wegen deinem Selbstwertgefühl. Nee, aber das ist doch auch ist es, halt... Doch ist es, weil, weißt du, wie du für einen wirklichen Spot früher bezahlt worden bist am ORF? Oh, viel mehr. Ja, genau, damit meine ich das. Ich meine, das ist zu viel es ist auch halt Marketing irgendwie, wenn es mit einer Bühne gemacht könnte. Sein könnte. Ja. Aber es ist ein bisschen zu viel. Und dann, wenn es halt so viele... Wie viele pro Jahr? 200, wie viele pro Jahr für ORF? Wie viele? Wie viel? Das war 280 oder so. Oder... Was wie hoch ist der Beitrag? Ja. Ja, sowas in der Richtung, 280 im Jahr, sowas. Ja. Sowas, ja. Das ist nein, für das, was wir zurückbekommen, dafür ist es nicht genug. Ja, ich bin zwar nicht, also für eine Show mit Tickets und weil da bekommst halt irgendwas zurück. Aber für so eine Show würde ich das nicht bezahlen. Das ist auch... was ist denn die Reichweite vom FM4? 120, 200.000 Leute, sowas? Ja, ich habe eigentlich nichts wirklich... Ich meine, ich habe ein paar Kontakte aufgebaut, also davon bekommen, aber nicht wirklich... Also es war nicht berauschend. Ja, ich kann nicht wirklich so viel mit einem Video machen oder halt mit... Ich kenne niemanden, der unter 50 Jahre alt oder 40 Jahre alt vielleicht, der Radio absichtlich zuhört. Ja. Nein, also dem ORF stirbt das Publikum es auch ist weg. vielleicht wissen... Weil das sind schon die jungen Leute. Ja. FM4 ist toll, aber ORF ist... Na, FM4 ist... Magst du FM4, aber nicht ORF?
Ja, ich meine, ich mag viele aus dem FM4, aber halt, ich habe Meinungen mit... aber ehrlich gesagt, ich rede die ganze Zeit drüber, aber mir ist scheißegal, weil ich bin in Österreich und nicht im Krieg. Also ich habe immer diese Perspektive. Also worüber beschwerst du dich, du scheiß Ausländer? Der ORF-Beitrag ist so hoch. Diese Fassbomben, die neben mir einschlagen. Ich kann meinen teuren Whisky nicht mehr leisten. Das ist so eine Schande. So, siehst du nicht keine Show von ORF? Ich meine, jetzt höre ich ein bisschen, nachdem ich den Beitrag bezahlt habe, habe ich den Spotify-Podcast angeschaut. Aber da musst du auch was zahlen. ORF-Podcast? Ja, das ist ORF. Man muss auch sagen... ORF hat seine eigene Podcasting-App auch. Man muss auch... eine eigene Podcast. Oh ja. Aber die ist scheiße. Ja, hab ich auch erlebt, ja. Man kann auf Spotify ORF Podcast hören? Ich glaube schon, die ja. News. Ich habe News, aber es gibt auch eigentlich viele irrelevante Podcasts auf Spotify, die man hören kann, wenn man halt ein bisschen den Deutsch verbessern möchte, weil es ist halt wirklich Tratschen. Tratschen heißt Conversation, but it's like Tratschen? Informell. Informell. Ja. So, ja. Tratschen? Ja. Tratschen, ja. Ja, wir sind Tratschen jetzt. Scheiße. Ja. Shooting Shit ist schießende Scheiße. Scheiße schießen. Scheiße schießen. Ja, Scheiße schießen. Ja. Oder was ist der Wort? Trauschend? Nein. Tratschen. Ja. Wir sind Tratschen. Plaudern. Es hat vorher sogar eine ORF-Show gegeben. Tritsch-Tratsch. Okay, was ist denn damit passiert? Ja, ORF killed it. Ja, erschossen. Ja. Er wurde erschossen. Aber wie hast du Deutsch gelernt? ORF nicht. Nee, also am Anfang habe ich eigentlich ein paar Kurse gemacht und hat... Wohin? In der Uni Wien gibt es ein Sprachzentrum. Also den ersten war eigentlich voll gut. Das war A1, A2 und das war okay, schön. Es war komische Gruppe. Es war auch so 50-Jährige, aber auch so 20-Jährige, die Erasmus machen, so Party und wir möchten nur ficken und halt wissen, wie man auf Deutsch fickt. Und das ist... Name deines ersten Deutsch-Comedy-Albums. Wie kann man auf Deutsch ficken? Und ich, die einzige halt Braune. Ja. Die so, ich bin geflüchtet. Aber du zahlst schon für den Kurs. Es ist halt kein kostenlosen Kurs, weil wenn du einen kostenlosen Kurs besuchst, also ein Es gibt kostenlosen Kurs? Du kannst auch so bei ÖEF. Ich bin nicht Refugee. Nicht ORF, ÖEF kannst du. Du bist wahrscheinlich sehr beliebt dort. Also du wirst sehr beliebt sein, weil du kein Brownie bist. Mit Brownie? Also, ja, du bist halt... Brownie ist der Lehrer? Nein, Brownie ist braun, also so Hautfarbe. Ja. Skin of your color. Du bist ich bin nicht brown, ich bin weiß. Und politisch bist du braun. Nein, bist du nicht. Wir werden nicht gecancelt von der fucking Polizei. Ich bin rot oder... Wassermelone. Welche ist SPU? Ja, rot. Ja, rot ist cool, weil du weißt, dass sie nichts ändern werden. Never change our running system. Ich bin so, okay... Ich beruhige mich jetzt, weil es wird nichts so viel ändern und sie machen eh nichts. Und also die Grünen habe ich immer Angst, okay, was für ein neuer Pfand. Ja, also... Und FPÖ ist so, werde ich abgeschoben werden. Ja. Vielleicht, wenn ich das nicht sagen kann, schon. Konjugiere diesen Satz richtig, sonst wirst du abgeschoben. Ja. Abgeschieben. Oh nein! Bam, fertig. Und ja, das ist der...
Das ist eine politische Situation von einer Ausländerin in Wien. So von meiner Sicht halt. Ja. Worüber haben wir? Und ursprünglich, aber dann über die Kurskosten. Nimmst du Kurs auf Deutsch? Nimmst du Kurs Universität auf Deutsch? Oder auf Englisch? Oder welcher Kurs hast du in Universität? Deutschkurse. Ja. Nein. Normale Kurse auf Deutsch. Ich habe mit Physik angefangen. Musik? Physik. Ja. Und ich war so in, ich glaube, ein paar Lekturen. Ja. Dann wollte ich mich umbringen. Weil das war zu viele Vorlesungen. Gleichzeitig so, ich meine, ich könnte kein Deutsch, weil ich bin mit 17 hier gekommen und dann mit 18 habe ich, oder mit 18, fast 19, habe ich angefangen und ich war klug in Syrien, ich war so gescheit, ich werde das schaffen und dann war ich so... Aber Physik ist viele Deutsch verwendet, so viele Spezialwörter in Physik. Ja, es ist nicht nur so, es ist auch... Aber generell, jeder Spezialbereich im Deutschen hat so viele Spezialwörter. Ja. Es ist auch sowieso trocken, weil du halt... Es ist trockenes Material, weil es ist halt... Physik ist, ich mag Physik, aber die Menschen sind so ausgetrocknet. Ausgetrocknet? Wie Rosinen. Dried out. Oh ja, trocken, okay. Ausgetrocknet. Raisins. Ja. Die Menschen sind alt oder nur ausgetrocknet? Sie sind so, also sie möchten Physik studieren. Das heißt, das ist das Problem. Du hast schon Asoziales dabei. Es gibt wahrscheinlich viele, die nicht asozial waren, aber ich war selber asozial, das hat auch nicht geholfen. Und dann war das halt Deutsch und gleichzeitig Physik und dann bist du wirklich, es ist unmöglich, mit Menschen zu reden. Ja. Und ich hätte eigentlich was halt im Kunst studieren sollen, weil da kiffen alle und halt... Physik bis Kunst. Du hast Kunst... Statt Physik, ja. Kunst studieren. Also wenn ich das hättest du sollen. Das hättest du sollen. Habe ich aber nicht. Hättest ist ein Hypothetical. Das ist wirklich, ist eine da habe ich noch Probleme. Da habe ich noch viele Probleme. Also ich meine, Nein, du hast es richtig gesagt. Er hat es halt nicht richtig verstanden. Ja, ich habe nicht richtig. Aber das habe ich, also es ist schwierig, du musst wirklich nachdenken und ich denke normalerweise nicht, wenn ich rede. Und das auf Deutsch. Und ich habe jetzt eine Theorie, dass vielleicht ist es deswegen sind die Österreicher und halt Deutsch, also die Menschen im deutschsprachigen Raum so asozial und trocken, weil sie mussten immer im Zukunft an Zukunft denken und was dann, wie der Satz enden wird und was sie sagen werden. Du musst alles vorstrukturieren. Sie können nicht spontan leben, so einfach reden und also sie mussten wirklich nachdenken, was das Leben ausschauen wird nach 5 Minuten. Und das stresst wahrscheinlich sehr, oder? Es hat ein bisschen, also zumindest für mich hat es ein bisschen Wahrheit, weil Impro-Theater hat lang gedauert, bis es... Ich war einer von den ersten, die Impro-Theater in Österreich gespielt haben. Auf Englisch, oder wie? Zuerst war es auf Deutsch und dann, wie wir international gespielt haben, haben wir auf Englisch gewechselt. Aber da war praktisch nichts. Das ist, und jetzt ist es immer noch fast nichts. Also du hast schon recht, wir sind dann... Sogar linguistisch sind wir eine vorausplanende Gesellschaft. Was passiert in 30 Jahren quasi, ist immer die Frage, die wir uns permanent stellen quasi. Was passiert in 30 Jahren? Was passiert in 30 Jahren? Was passiert in 30 Jahren? Und genauso ist es mit der Sprache. Und wir sind so locker, weil wir locker? Chill. Like, relaxed. Ja. Weil, loose is technically the translation. Locker. Wir sind so locker. Auf Englisch, oder wer sind so locker?
Arabs, Araber und halt alles außer Mitteleuropäer und Nordeuropäer. Weil, also du hast diese Situation, wo du nicht wirklich in Zukunft nachdenkst, weil du weißt nicht, ob es geben wird und dann bist du viel neuer, ich weiß nicht und dann haben wir keinen Kalender und so, weil vielleicht sterben wir also in 2 Wochen. Sehen wir uns jetzt mal und trinken wir was zusammen, gemeinsam. Ja, und aber Österreich ist nicht. Österreich, sie haben jetzt, ich glaube, wir brauchen einen Krieg in mitteleuropäischen Krieg, damit man so ein bisschen aufwürfelt. Wir brauchen Krieg hier. Ich meine, du hast nicht unrecht, all die großen Infrastrukturprojekte, die Wien hat machen können nach dem Zweiten Weltkrieg, war, weil die Alliierten so viel weggebombt haben von Wien, dass sie so, wir haben all diesen Platz. Jetzt haben wir endlich all diesen Platz, wir können endlich was machen, weißt du? Oh mein Gott, U-Bahn? Baby! Noch kein U5, Nein, zum Beispiel deswegen hat Wien die meisten Parks. Pro Bevölkerung. Also pro Kopf hat Wien die meisten Parks von jeder Multimillionenstadt. Und alles ist von der Krieg. Nein. Der Emperor, der Kaiser hat natürlich große Parks auch gehabt und die sind dann der Bevölkerung übergeben worden, nachdem das ist immer gut. Das war gut. Aber dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg speziell eben haben wir einen Haufen von diesen Wohnhäusern, die weggebombt worden sind, einfach in Parks verwandelt. Deswegen hat der 7., 8. Bezirk zum Beispiel überhaupt Parks, weil die waren komplett zugebaut eigentlich. Okay. Und das ist deswegen ist da so Riesenhaus und dann in der Mitte so ein Mini-Park, wo eigentlich ein Haus sein sollte, aber da war eben eine Fliegerbombe dazwischen. Sie waren nicht so kreativ, muss ich sagen. Also sie hätten... da hätten wir viel mehr Potenzial gehabt. Ich bin immer noch... Das war am einfachsten. Ich finde es immer noch schade, dass sie nur eins von den Flaktürmen verwandelt haben. Weil der eine Flakturm ist ja jetzt das Haus des Meeres. Und das ist cool. Ja, das ist cool. Aber die restlichen sind ja 4 mehr. Das sind ja 4 mehr oder 5. Wofür ist Haus des Meeres? Du warst noch nie drinnen? Nein, das ist Haus des Meeres ist toll. Du warst schon drinnen? Ja. Ja, mit Wann haben die Affen auf deinen Rücken? Gibt's Affen im Meer? Ja. Nein, sie haben einen offenen... Fick dich, Alter! Son of a bitch! The Sniper, again. Aber Haus des Meeres ist Fisch, Nazi. Ja, und auch Nazi-Zeug natürlich, weil es in meinem Bunker war. Weil es in meinem Bunker war eben. Natürlich. Natürlich. Ja. Aber eben, ich finde es schade, dass die anderen nix sind. Kriegen die Opfer des Kriegs freien Zutritt? Freier Zutritt. Was? Ich bin wenn du eine Opferkarte hast, es gibt ja Opferkarten. Es gibt ja so es ist echt? Es gibt einen offiziellen Ausweis. Wo kann man sowas Antrag stellen? Also ich weiß es nicht, weil meine Familie war eindeutig auf der falschen Seite. Langsamer, bitte. Also wenn du von der Nazi-Regierung, wenn du oder deine direkten Vorkommen verfolgt worden sind und du kannst das beweisen, dann kannst du Antrag stellen für eine Opferkarte. Just say it on the microphone. You can say it in English. No, you can't whisper on a podcast. It's illegal to say it. Yeah, it is. I know what you're about to say, but it is very illegal. So that's you will go to prison for 3 years if you say that publicly. So I couldn't. Cool. Okay, you tell me after. Okay. Wait, what do you think I was gonna say? I don't know, but it's probably something Wiederbetätigung. But it's not. It's just like one word. It's that. It's like certain types of people are gonna be. They had bad experiences during the war. Yeah. The Austrian and German stuff. Genau. So they get a little card that says, "Hey, you know how you have this imaginary disability card, for example. Yeah, it's the same. Und du kannst kostenlos. Nein, ich Haus weiß des nicht. Meeres. Ich weiß nicht, aber das wäre logisch. Das wäre das eine gute Idee. Und dann können sie Palästina zurückgeben. Nein, aber Komm her, gratis Museeneintritt für Wie immer. kann man diese Card verwenden?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass du zum Beispiel steuerliche Begünstigungen bekommst, weil eben Reparationszahlungen. Ja, okay. Und dann zumindest, wenn du ein direktes Opfer warst, hast du eine Pension, eine Opferpension auch bekommen, die viel zu niedrig war, aber hey, wenigstens etwas. Ja? Und dann natürlich auch noch, wenn deine Opferkarte zum Beispiel, es beweist ja auch zum Beispiel deine Familie. Okay. Woher kommst du? Wer sind deine Familienmitglieder? Und wenn zum Beispiel irgendein Nazi deine Gemälde gestohlen hat oder deine Filme oder deine Ringe oder deine Kunst, und du kannst das beweisen, weil hey, hier ist ein Foto von meiner Mama von 1927. Ja, aber wenn sie das alles gestohlen haben, wie kommst du auf diesen Foto? Es ist sehr schwierig und es ist sehr selten, aber es passiert manchmal, dass eben zum Beispiel irgendein alter Nazi stirbt, dann kommen die Cleanup-Crew kommt rein und sie so, holy Mamma mia, das ist ein Van Gogh, der 25 Millionen Euro wert ist. Ja. Kommt ein Experte rein, der stellt dann fest, wem hat das Original gehört und normalerweise versucht der österreichische Staat das dann auch zurückzuführen. Also dass dann zumindest die Nachkommen dann die Gemälde oder was auch immer wieder bekommen. Und dieser Opferschein eben ist ein Teil von diesem Puzzle. Weil das macht das viel einfacher, weil dann eben der österreichische Staat definitiv sagt, hey Bro, du bist definitiv ein Opfer. Ja. Und das ist nur in Österreich. Komisch anklingt, ha? Das ist nur in Österreich? Die Deutschen haben es auch. In einer anderen Form. Ich möchte nicht sagen, wie die Deutschen das machen. Grau oder blau oder... Keine Ahnung, es hat definitiv keinen goldenen Stern drauf. Das wäre in schlechter Geschmack. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber ja. Das war der Opferschein. Danke. Bitte. So schnell. Wie hast du so gut Deutsch gelernt? Ich hab's, es ist nicht so gut eigentlich. Es ist 8 Jahren in Wien. Das ist schon... Hey, du bist besser als der Tamasch. Das ist eine saubere Aussprache. Er darf das machen, weil er eine gute Staatsbürgerschaft hat. Ich meine, als Ungar, ja. Fair, das ist schon... easier. Und weißt du was? Ich war letztens im Reisen, also im Flughafen. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel ihr weißt über meine legale Situation. Ich war halt wirklich im Arsch für so ein paar Jahren. Ich könnte nicht wirklich ausreisen, ich könnte nichts machen, ich könnte nicht arbeiten. Also absolut nichts, keine Rechte. Hattest du kein Visa? Oder? Nee. Ich habe Asyl beantragt, also ein Asyl... Flüchtlingsstatus. Ja. Und dann hat es länger gedauert, weil... Österreich. Nee, nicht weil Österreich. Da kann ich wirklich stolz auf Ausländer den Schuld geben. Wirklich? Ja. Wow. Weißt du warum? So, mein Grund für Asyl in dem Moment war nicht nur den Krieg, war auch, dass ich keine Muslime bin und das ist halt eine als verfolgte Frau, Gruppe. Also so westlich orientierte Frau in Syrien gehört wirklich nicht und dann werde ich verfolgt von meiner Familie und jada. Ja, klar. Und der Referent war ein Afghaner. Ja. Afghaner? Ursprünglich. Aus Afghanistan ursprünglich. Afghaner, ja. Gläubige, Muslime. Oh, cool. Ja. Und ich habe mehrmals eigentlich versucht, dass ich eine Referentin bekomme, also eine Frau. Referentin? Refugee? No. Referentin? In the interview. You're a civil servant that is directly in contact with you. Damit sie halt mein ganzen Interview und halt alles... Den Antrag bearbeitet, bearbeitet. Und das erste Mal waren sie so, es ist eigentlich jetzt zu spät, wir haben das nicht mitbekommen, obwohl ich das schriftlich halt gemacht habe. Und okay, du musst eine andere Termin halt ausmachen und 3 Monate später oder so, neuen Termin. Bin
neuer Termin, ja. Neuer Termin, bin das mit die scheiß Deklinationen und das werde ich wahrscheinlich nie im Leben du bist nah dran, du bist nah dran, keine Sorge. Ich versuche halt das also gar nicht die das so sagen. Das macht es besser. Ja. Und ich gehe hin, neuer Termin. Dasselbe Referent. Dasselbe. Ja. Und ich war so, okay. Ja, du kannst einen neuen Termin ausmachen oder du kannst es jetzt machen. Das wird wahrscheinlich noch 3 Monate dauern. Wow. Okay, ich mache das. Ich habe das eigentlich auf Deutsch, 100% auf Deutsch gesagt. Ja. Ich habe vielleicht, weil die andere, die extrem nette Dolmetscherin, die da war, hat... Dolmetscherin? Translator. Translator. Super. Sie war wirklich toll, aber sie war auch nicht aus Syrien, sie hat ein bisschen andere... Und ich hatte so Angst gehabt, dass es irgendwas falsch übersetzt wird, dass es 2 so unterschiedliche Sprachen, es gibt immer irgendwas, was halt schlecht übersetzt werden kann. Klar. Und dann habe ich das auf Deutsch gemacht. Ich glaube, noch so 1,5 Jahre hat es gedauert, bis ich eine neue Referentin bekommen habe und die war es auch sehr toll. Ja. Also sie hat sich entschuldigt, aber er hat wirklich nichts geklappt. Also er war so mir gegenüber. Feindselig eingestellt. Ja, was? Feindselig eingestellt. Hostile Behavior. Feindselig eingestellt. Eingestellt ist Einstellung like ist ein Setting. Yeah, und wenn du eingestellt bist, dann bist du entweder employed oder du hast eine gewisse Attitüde gegenüber jemandem. Eingestellt. Ja. Ich bin dir gegenüber generell freundlich eingestellt. Ja, das ist so unfreundlich, das klingt so unfreundlich. Ja, nein, es ist ein Wappler, es ist ein Wapplersatz, es ist so passiv-aggressive Scheiße. Okay. Aber generell habe ich nichts gegen dich, ja. Also ich bin voll freundlich gegenüber dir eingestellt, ja. So das hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Und wie alt? Hast du wie? Ich war mit 22, 23. Ich war schon ein bisschen älter. Aber du hast das volle Kafkaeske durchgemacht. Das Horrorszenario des Büros in Österreich. Ja. Es hat sich nichts geändert in 140 Jahren. Das ist immer gleich. Ich meine, ein bisschen, ich bin noch lebendig. Ich muss sagen, das ist danke Österreich. Ja. Ich war mal Dolmetscher für Jack Holmes. Wirklich? Ja, bei der MA. Weil er seine Meldung nicht gemacht hat. Oh mein Gott. Meldezettel? Ja. Ich hab's 8 Jahre lang nicht. Wow. Das ist am einfachsten. Wie hoch, das ist in 101 Ausländer. Wie hoch war die Strafe, glaubst du, die er zahlen hat müssen? 500 Euro. 400 das war der Euro. Maximalbetrag, den sie ausfassen hätten können, ja. Okay. 300 vielleicht. 50. Mein Gott. Okay. Naja, ich war dort. 50 für was? Für Jack Holmes? Dafür, dass Jack Holmes er hat lange die Meldung nicht gemacht. Und ich liebe Jack Holmes, aber... Er hat lange nicht gemacht und du musst eigentlich hohe Strafe zahlen, wenn du es über 3 Jahre lang nicht machst. Und er hat es 8 Jahre lang nicht gemacht. 8 Jahre. Und dann bin ich mit ihm hingegangen, weil Brexit war daran, ihn zu ficken. Ja, ach so. Und ich war mit ihm dort und ich so, hey, es tut mir leid, er ist ein bisschen speziell. Also, weißt du, ich hab ein bisschen, weißt du, so gesagt, so, hey, er ist halt ein Trottel, was soll man machen, weißt du? Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann zahl halt die Strafe und wir machen den Mindestbetrag und das sind halt 50 Euro. Oh mein Gott, das ist... Ja, nein, er hat Glück gehabt. Er hat Glück gehabt. Das ist nicht normal. Aber das ist eben das Revers von dem Coin. Gescheit auch, es ist auch so ein Option. Von der Münze, ja. Die andere Seite. Und endlich, wir müssen gehen. Und endlich, was ist deine Lieblingsdeutschwort? Oh ja. Fuck, das ist schwierig eigentlich. Fuck ist Englisch. Nee, das... Sag mal Eure. Eure. Die Geschichte. Ja. Es macht Spaß, Eure zu sagen, macht immer Spaß. Es ist österreichisch, es ist nicht deutsch. Ja. Es ist schön. Eure.
Ja. Oida. Und jeder versteht es in Österreich. Ja, und kannst du wirklich also in mehrere, universal. Ja, kannst du wirklich mehrere Situationen verwenden. Voll. Ja. Das ist just Oida. Ja. Oder? Ja. Der Name der Episode ist einfach nur Nibal. Oida. Oida. Nibal ist ein Oida. Warum nicht? And with that, we just take off the German like it just feels so good. Yeah, like 20,000 kilos. I feel so much lighter. Pounds now. Oh yeah, pounds. You're really good. You are. I would say it just sounds good because I keep talking. You go fast. yeah. This is the trick. You're right. Also, I gotta say, even though Paul is here, I'm more comfortable speaking with other Ausländer than with Germans. Or like German speakers. Yeah. Ja, weil sie immer das kritische Auge auch gleichzeitig haben, oder? Yeah, and also when I see that they're like the other person is worse than me, or they're also making mistakes like me, and I'm like, okay, I can speak without sinking because it's right. Yeah, you feel more comfortable. Yeah, I feel more comfortable. Your peers. Yeah, like. Yeah, I should find some more peers. That's kind of what I'm doing, I guess, is finding peers. But I also have to say, working in German is like the most important thing. You have to find a job where you have to speak German. I'm not talking like Bila German where you have like a mix of Serbian and Arabic and like this is all the accents. No, to find like either those really traditional Austrian stores like a bakery or something where you have to speak to old Austrians. That's also great. And working in German. Or Magistratsabteilung. Yeah, and I have to say, last like 4 months, my German went from here to there because I've been nonstop talking with my boss. Right. My amazing boss. The coffee guy. You like this guy. I love this guy. I mean, He's we love that guy. We are into coffee. We automatically love that guy. We should go meet this guy. What you have there is horrendous, man. Like, I'm sorry. Like, that's not mine. That's my dad's. Okay. Yeah. We should go before because it's not far away. He's living in the 19th district. He can afford a better setup. We'll come and visit you. We'll come and visit next time before the recording because we are not so far away. You can come with your dad and get nice. Super. And Instagram, Nibal Comic. Nibal Comic. Yeah, genau. Check out all of her fatwa-worthy material and catch her at a show. No, I'm not doing. No. Don't tell. No, I'm not doing. Do I? That will already have. No. That will be long past now. That's in your history. It is my history. Yeah. Don't tell. Okay. Never tell. I have done. I have done, and I won't say. I have done in the future, now, in the past. Well, some people post the whole lineup sometimes. In some cities, they post the whole lineup of Don't Tell. Yeah. Anyway, Donkey Shane for listening. Thank you Catch so you much next for time. having me here. Thank you, Nibal. Thank you for being here. It was amazing. Thank you. Bye-bye. Bye. Super. What was the Nazi thing? Donkey Shane.